Hello everyone, welcome back to ModelMeUp. Today we have a special guest appearance on this show, and it's none other than the president of Ajit's fan club, David Billa. வணக்கம் தமிழ் பேசும் மக்களுக்கும் அஜித் ரசிகர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கங்கள். எப்படி இருக்கீங்க ModelMeUp? நல்லா இருக்கேன். அப்படி என்ன செய்ய போறோம்? Please tell them. So today we are going to follow Vithya hair and makeup tutorial that's on YouTube. It's a basic eyeliner tutorial, and David Billa, who has no familiarity with any type of makeup, is going to attempt doing a winged eyeliner for me. And let's just clarify right now, this is my eyebrows, David Billa. Okay. This is my So this is eyebrows. Yes. And this is eyeliner. Yes. And the கண்ணு கீழ இருக்கிற அந்த line? That's also eyeliner. The second part of eyeliner. Second part of eyeliner. Okay, I but got it. today we are only going to do the top, which is what Vithya shows us. The top, you mean this? What do you mean top? Rest in peace. No, just top and either. So this is eyebrows. What do you say? How do you say eyebrows in Tamil? Eyebrows வந்து ஐயோ மாட்டி விடுறேன். Eyebrows. சரியா? சத்தியமா தெரியாது. புருவங்களே. இது வந்து eyeliner. அது வந்து மேலே ஒன்று இருக்கு, கீழே ஒன்று இருக்கு. So that's first part, the second part. இன்றைக்கு வந்து we are going to work on the first part of eyeliner. So this video, when I watched this video 3 times, Vithya hair and makeup and eyeliner easy basic eyeliner tutorial நான் பார்த்தேன். 3 தடவை பார்த்தேன். இப்போ அவ்வளோ knowledge எனக்கு அந்த Vithya hair and makeup and அவ்வளோ எனக்கு வந்துட்டு knowledge. I'm just going to apply that on her eyeshadows. என்னது eyeliners. Eyelids. Yeah, like on top of my eyelash. Yes. So uppadi varudhu paapom makkale, so let's go. All right. We are going to have Vithya's tutorial video somewhere here playing, so you can kind of see, what David Billa is doing and what he remembers from the video. I remember everything. Okay. So this should be good. All right, let's get started. So இன்றைக்கு நாங்க பாவிக்க போற பொருள் eyeliner equipment வந்து L'Oreal Paris Flash Cat Eye by Infallible. Yeah, இது வந்து small side note வந்து இது வந்து keep out of reach of children. சின்ன பிள்ளைங்க கையில படாத மாதிரி தூர வைங்கோ and அவங்க வாய்க்குள்ள போடலாம், acting குத்தலாம். So it's for your kids safety, so please keep that in mind. Shall we proceed? Yes. Before we do, where'd you get that slick haircut from? It's G-Cuts Gobi, my guy, G-Cuts Gobi, Instagram la parang. Okay, I'm opening the eyeliner. Okay, not that. Not like, okay. I'm just going to do the first line from that video. And I'm going to try not to laugh. Yeah. So close your eyes. I'm just going to go over here. அப்படியே அந்த லைனை கீறிட்டு உள்ளுக்குள்ள கலர் பண்றது தானே என்ன. அது சின்ன வயசுல நாங்கள் அந்த பெயிண்டிங் புத்தகங்களை கலர் பண்ணி பழக்கங்கள், அதனால பிரச்சனை இல்லை. Okay, that's it. I'm coloring. அப்படியே try to keep it open. Close it. Close that. Thank you. அது அந்த ink வர மாட்டேங்குது என்ன. Are you sure you're using the tip of the pen? Yes, I am. L'Oreal வந்து என்ன நம்மளாமே லைட் Maybe I used it too much. So guys, I'm going to give him a different liner. Okay. This is going to be a little bit tricky because this is a liquid liner. You can go ahead and read this. But I think I maybe used this too much. So this one I would 10 out of 5. 10 out of 5. But buy it if you want. No, actually it is good. I think the ink is fine. Yes, it is personal experience. First time doing makeup, but 10 out of 5. Essence. Liquid. Yeah. 18 hour இருக்குமா. Essence ன்னு சொல்லி இருக்கு. Super Last Eyeliner Deep Black. என்ன பறக்க முடியும். Yeah, I know. Be careful of your shirt. Okay, there you go. Okay, and then if it's too much, you can wipe it on the edges of the. Yeah. This is much better. There you go. ஆனா it's too என்ன சொல்றது liquidy. Ayyo. A small mistake has happened, but I will. No mistake. It's okay. I actually prefer the other one, and this is very sensitive. I am very sorry. What do you think is causing this to happen? அது வந்து அந்த hand tremors சாப்பிடாம இருந்தா கை நடுக்கம். கூருண்டு போடுவோம். Now I'm just going to do touch-ups. Yeah, just final touch-ups. To make sure both are even, right? What are you doing? I am removing the mistake. What are you removing it with? This feels so harsh. No, this is the McDonald's போன கொடுப்பாங்க. Where did you get that from? It was in my pocket for like a week. நான்
last week போன நான் McDonald's. It's okay, man. It's nice. It's nice. Open. So that was the only mistake? Yes. Oh, the other is perfect. அப்படியே அந்த பீச்சர்ல வந்து அப்படியே வீசுக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படியே. I can actually go flying? Yes. Okay, perfect. Oh, not bad, David Billa. Thank you. It's actually not bad for your first attempt at a wing liner. It's actually pretty hard. I think I like this eye a little bit. Oh. Better, isn't it? Good job, David Billa. Mm-hmm. Maybe we can keep watching Vithya's basic tutorial. Yes. And you keep practicing. Yeah, it's very. அது வந்து பாத்தீங்களா வந்து நல்லா விளங்கப்படுத்தக்குள்ள எனக்கே செய்யக்கூடியதா இருக்கு. நான் never did makeup before. ஃபைனல் ரிவ்யூ சொல்ல போறேன். இது வந்து இப்போ நான் யூஸ் பண்ணது வந்து Essence Super Lash Eyeliner Deep Black. I would rate this 8 out of 10. Yeah, very easy. அந்த பெட்டியை வரைஞ்சி உள்ளுக்குள்ள கலர் பண்றதானே அது ஒழுங்காக்கு இருந்தீங்கன்னா சரி. ஆனா இதுல அந்த லோரியால் பாரிஸ் ஃபிளாஷ் கேட் ஐ இன்ஃபெலிபிள் அதுல எனக்கு ஏன் பிடிக்கலன்னா அது டக்குன்னு காய அந்த ஒழுங்கா கலர் வர மாட்டேங்குது. So this is 5 out of 10, this is 8 out of 10. Alright guys, if you enjoyed this video with David Billa, do like, comment and subscribe. You want to say anything on that? Oh yeah, உங்களுக்கு இந்த காணொளி பிடித்திருந்தால் தயவு செய்து விரும்பும் please guys like subscribe, comment. Thank you. Yeah. Thank you guys. Thank you. See you soon.